Okay, dear students, I think it is internet problem. It is disconnected abruptly. Okay, this as far as this spherical aberration is concerned, here you look at this picture. Here, this is a thick lens of considerable size. This dotted line is the principal axis. See here, the light rays that are that are incident on the convex lens nearer to the principal axis are called as paraxial rays. Those are very nearer to the axis, so those are called as paraxial rays. Whereas the light rays that are incident from the edges of the convex lens, that are incident on the edges of the convex lens and are getting refracted, those are called as marginal rays. We all know these marginal rays, they come to a focus very nearer to the lens, whereas the paraxial rays, they will have a lesser deviation and they come to a focus at a farther point. Since the angle of deviation depends upon the height of incidence of the light ray from the principal axis, as the height increases, the angle of deviation also increases. That's why the marginal rays will bend or will have a very high angle of deviation. The paraxial rays will have a lesser angle of deviation. The rays in between the paraxial and marginal rays, excuse me, Sir Ramana garu. Sir. సార్ రమణ గారు, నేను ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఉన్నానండి, అవగానే ఫోన్ చేస్తాను. నేను ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఉన్నానండి, అవగానే ఫోన్ చేస్తాను సార్. సరే సార్.
Oh, sorry, I think it is muted. I didn't see. Okay, I think now I am audible. See here, when the screen is placed at this point, the intensity is minimum at the center of the circular disc. Excuse me, am I audible now? Is the voice clear or not? Please let me know through chat. Okay, thank you. Okay, so I just repeat. I think some portion is missed. See, when the screen is placed at this point, that is where the paraxial rays meet, the intensity at the center of the disk is very high and its intensity decreases as we go towards the edges. Whereas if the screen is placed here, the intensity at the center of the circular disk will be less and the intensity at the outer edge is high. If we move the screen from this point to this point, at a particular position of the screen, the image will be looked like a disk of uniform intensity. This position is called as circle of least confusion. Here, the image is formed with lesser defects. The defect in the image is very high, either at this point or at this point. But at the meeting point of the marginal and paraxial rays, see here, this is the marginal ray and this is the paraxial ray. These two are meeting. So at these points where the marginal and paraxial rays meet, the image will be formed with minimum defect. So this position is called as circle of least confusion. The diameter of this image of this disk is called as transverse spherical aberration. The distance between the image formed by the marginal rays and the image formed by the paraxial rays is called as longitudinal spherical aberration. Of course, I should say here the spherical aberration is classified into two types. One is longitudinal spherical aberration and the other one is transverse spherical aberration. So the longitudinal spherical aberration is the distance of the image through which it is elongated along the principal axis. You all know there will be no image before the marginal rays meet. So this is the starting position of the image and this is the end position of the image, because after the paraxial rays, no rays will form any further image. So the distance between these 2 points is called as longitudinal spherical aberration, because the image is formed by elongating from this point to this point.
and the diameter, that is the vertical distance of the circle of least confusion, is taken as transverse spherical aberration. Of course, in some cases, the meeting point of paraxial rays and the meeting point, of course, the, the intersecting point of the marginal ray in the plane of the meeting point of the paraxial rays, the distance between these 2 points is taken as transverse spherical aberration. Okay. So spherical aberration is classified into 2 types. One is longitudinal and the other one is transverse. So what are the methods to minimize or completely reduce the problem that is spherical aberration in the images? So there are so many methods. We will learn some methods of them. See here, one of the methods is using stops. The second one is by using 2 suitable lenses in contact. And the third one by using a crossed lens. And the fourth one by using 2 plano-convex lenses separated by distance. There is a condition. What should be the distance between these 2 plano-convex lenses to reduce or to eliminate the spherical aberration? So we will come to know all about them. So I should switch over to Telugu because Telugu medium students are also there. Okay, dear students, మనం ఏకవర్ణ విపథనము గురించి తెలుసుకుంటున్నాము. ఏకవర్ణ విపథనం కలగడానికి కారణము, ఏర్పడడానికి కారణము కాంతి కిరణం ఒకే రంగు అయినా కూడా, ఏకవర్ణం అయినా కూడా, ఒకే తరంగ దైర్ఘ్యం ఉన్నది అయినా కూడా కటకము యొక్క పరిమాణం తగినంతగా ఉండడం వల్ల కటకం మీద పతనమయ్యే కిరణాలు, కటకం మీద వేరువేరు ఎత్తుల్లో పతనమయ్యే కిరణాలు వేరువేరు బిందువుల దగ్గర కేంద్రీకృతం అవుతూ ఉండడం వల్ల ప్రతిబింబము ఒకే చోట కాకుండా వేరే వేరే చోట్ల ఏర్పడడం వల్ల ప్రతిబింబంలో దోషం కలుగుతుంది. సో కటక పరిమాణం తగినంతగా ఉండడం వల్ల, అంటే కటకం బిందురూప వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబాన్ని బిందురూపంగా ఏర్పరచలేకపోవడం వల్ల ఈ దోషం కలుగుతుంది. సో ఇలాంటి దోషాన్ని ఏమన్నామంటే ఏకవర్ణ విపథనం. దీన్ని మరలా 5 రకాలుగా మనం విభజించవచ్చు. అవి: ఒకటి గోళీయ విపథనం, రెండవది కేంద్రకావరణం, మూడవది బిందు విస్తరణ యాస్టిగ్మాటిక్, నాలుగవది క్షేత్రీయ వక్రత, ఐదవది విరూపణము. ఈ 5 రకాల సమస్యలు అంటే ప్రతిబింబంలో కలిగే దోషాలు, మనం వీటిని ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే, ఏవేవి దేనికి సంబంధించిన దోషాలు అనేది ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే, గోళీయ విపథనం కానీ, కేంద్రకావరణం కానీ, బిందు విస్తరణ కానీ, ఈ 3 కూడా బిందురూప వస్తువుకి సంబంధించినవి, ఒక బిందువులాగా ఉండే వస్తువుకి సంబంధించినవి. ఆ బిందురూప వస్తువు కటక ప్రధానాక్షం మీద కనుక ఉంటే అప్పుడు బిందురూప వస్తువు కటక ప్రధానాక్షం మీద ఉంటే అప్పుడు ప్రతిబింబంలో కలిగే దోషం ని మనం ఏమంటామంటే గోళీయ విపథనం అని అంటాము. అలా కాకుండా అదే బిందురూప వస్తువు కటక ప్రధానాక్షం మీద కాకుండా
కటక ప్రధానాక్షానికి కొంత ఎత్తులో, అంటే ప్రధానాక్షం మీద కాదు, అలాని దూరంగా కాదు, దానికి దగ్గరగా కనుక ఉంటే అప్పుడు ప్రతిబింబంలో కలిగే దోషాన్ని మనం ఏమంటామంటే కేంద్రక ఆవరణం అని అంటాం. అలా కాకుండా ప్రధానాక్షానికి దూరంగా బిందురూప వస్తువు ఉంటే దాని ప్రతిబింబంలో కలిగే దోషాన్ని ఏమంటామంటే బిందు విస్తరణ అంటాం. గోళీ విపథనంలో బిందురూప వస్తువు కటక ప్రధానాక్షం మీద ఉంది, దాని ప్రతిబింబం కూడా బిందు రూపంగా కనుక ఉంటే అప్పుడు ప్రతిబింబంలో దోషమేమి లేదు. కానీ ఆ బిందు రూప వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబం ఎలా ఏర్పడుతుందంటే ఒక గోళాకారంగా ఏర్పడుతుంది, ప్రధానాక్షం వెంబడి సాగదీయబడి ఏర్పడుతుంది. సో కటకము ఒక బిందు రూప వస్తువు యొక్క ప్రతిబింబాన్ని బిందు రూపంలాగా ఏర్పరచలేకపోతుంది. ఇది కటకం యొక్క నిస్సహాయత. It is inability of the lens. Such an inability of the lens to form the point image of a point object is called as spherical aberration. So in this case, the point object must be placed on the principal axis. So ప్రధానాక్షం మీద ఉన్న బిందు రూప వస్తువు యొక్క బిందు రూప ప్రతిబింబాన్ని